مرحبا مرة تاني. بعد كم من غرض بس سارة كانت عم بتقول لي بدها تقول لي Nice to see you again. يا هلا صار فينا اقول لها time to go our separate ways. خلصنا المهمة هاي. Let's finish what we've started before we go our separate ways. اوكي طيب بتقول لي بدنا نخلص. Maybe we can talk later. وانت وين نازلة؟ وين راح تروحي هلا؟ سوما انقذناها بالحلقة الماضية ومبسوط اني يعني رحت عملت هالمهمة هاي لسارة، والا ما كنا عرفنا بهالبنت هاي. Oh, hey. Let's talk later. Got a million things to do. شور. على كل حال المدينة هاي امان، يعني خذ راحتك فيها، بتضل احسن من المكان اللي كانت عايشة فيه. على كل حال تعال نروح. نعم نعم، بعدني بتذكر لما دخلت المدينة هاي لأول مرة كانت لحظات مهمة يا معلم. فبدنا نروح نحكي مع الأدميرال بالماس ديستريكت، نعطيه هدول التاجز. يمكن بيرضى عن سارة مورغان، يعني الظاهر كان في نوع من الخلاف بينهم. So, what's new with you today? تعالي خلينا نحل لك مشكلتك مع الأدميرال. طقس رائم. إذا مش غلطان وين كان بأي طابق الأدميرال موجود؟ أيوة هلا هي اللعبة رح تحط لي سنترال كوماند. نروح نعطيه هدول التاجز. Hello. نشوف وين هو وين اتقابلنا معه احنا. هون فليت ادميرال. اوكي نعم، الاسطول تبع I served my time in the fleet, but were I a younger man, I'd be back out there now. تعال يا سارة خلينا نحل هالمشكلة بينك وبين. Welcome back. Did you find your answers? نعم لقينا كل الانسرز. ليك ملا هذا الخيار معطينا اياه. No, we found all our answers and these tags. Not only that, but we found someone there. Yes. Alive. A child born from two of the crew that survived the crash. Yes. After her parents died, that poor girl spent years surviving on that hostile world, alone. We abandoned her, Admiral. شايف؟ We let her down. نعم. I'm sorry. I had no idea. How could we have possibly known? Exactly. By abandoning the crew. بقول لك انه انا شو اللي عرفني انه كان في بنت عايشة او انه كان في طاقم بعدهم عايشين. فراح اقول له الخيار هذا. By abandoning the crew actually. How dare you say that to me? Yes, I don't care. Thousands died because they believed in the ideals set forth by the United Colonies. I know because I've signed each and every one of their death notices. So don't tell me I've dishonored anyone's memory. Because I mourn those thousands every day of my life. We aren't doubting your integrity, Admiral. We are simply expressing our regrets at how this situation was resolved. You're absolutely right, Sarah. This situation was handled poorly.
One thing that I can assure you is that the names of these men and women will never be forgotten. I'll see to it personally. Sure. Thank you, Admiral. Good luck to both of you. It's been an honor. Once we're done here, we should have a little talk with Sona. Poor thing's waiting for us at the lodge. مستنيتنا باللودج. Sure. اوكي خلصنا معك. Welcome back. Did you find your answers? ما بدي اقول له هالخيار هذا، هزعله مني. ولا عارف شو؟ اشوف شو راح يقول لي اذا انا بحاول اقول له اياهم. There was someone alive there, Admiral. A child born from two of the crew that survived the crash. عم بتعد لي نفس After her parents died. That poor girl's... I'm sorry. Sona. Is that her name? Mm-hmm. She must be a remarkable young woman. She's extraordinary, Admiral. And I'm afraid the United Colonies let her down. You're absolutely right, Sarah. We did let her down. One thing that I can assure you is that the names of these men... حلو Thank انه you, عم بتشوف جانب Good من luck to both of الحوارات. It's been... Once we're done here... يب يس اوكي. رجعنا فتنا معه بالحوارات بس لحتى نختار خيارات تاني ونشوف شو كان راح يقول لي. وين الطريق؟ Excuse me? وين انا؟ interesting. يا فسونا باللودج وان شاء الله تضل باللودج. نات ستيشن. اوكي. فنعم بدنا نروح على اللودج لانه في وات؟ ليك هذا المصعد بنزلني كمان لتحت. ما كنت عارف انه في اخذ المصعد من هون. interesting. بتعلم قاعد شغله جديده عن هالمدينه وعن اللعبه كل شوي. فنعم باللودج لكان عندنا هلا قصه مهمه باللودج. بدنا نشوف سونا شو بدنا نعمل معاها، وان شاء الله كريدتس ادد. من وين؟ مين اعطاني اياهم؟ مين اعطاني هدول ال 2000 كريدت؟ I have no idea. فان شاء الله انه اللعبه تحط لي سونا. بتعرف منيح اللي ختمنا فعلا هالمهمه هاي، ما استعجلت ورحت على فريا. تعال نشوف شو اللي بدنا نعمله هون بالضبط. While we're here, perhaps we should check in with Matteo or Noel. هلا انا ما بدي اشيك لا مع ماتيو ولا مع نويل. بدي اول شيء اطمن على كورة. هذه كورة انا بالنسبة لي قبل اي حدا تاني. بعدني حاسس بالذنب لاني يتمتها. كورة. أوه. ما بعرف شو بدي اعمل لها. اضل حطمن عليها دائما. على كل حال لهلا بعدها كورة ما رضيتش عني. هون مجتمعين. ويت ا مينيت. بارت اول شيء بارت كان بده يحكي معي. Wouldn't mind burning some helium out in the fringe instead of being here, you know? شو عاوز مني؟ This is amazing. شو الاميزنج؟ The unity, the multiverse. This is everything and more. Literally. اوكي هذا هلا عرف باليونيتي. اوكي عم بحكيني انه عن الاكتشاف اللي صار. عرفنا حقيقة الستار بورن. But we cannot trust them. You're right, of course. Not after what they've done. Exactly. But I mean, if it's true, it's true. No matter what the messenger has done to us. This explains so much, though. They're disorganized, petty, weird, and also deeply fascinating at the same time. Because they are just people.
We مجرد never بشر. ruled that out, but it feels so good to know we weren't fighting against robot alien ghost gods or something. يب. عم بيقول منيح انه هدول الستار بورن يعني طلعوا مش aliens مخلوقات فضائية او شيء تاني، بس بالنسبة لي هن مجرد وحوش. You're right. They've hurt us in their quest for power. They've hurt countless others. What if every other universe is in shambles because of them? We don't know. But it all comes back to this. We don't know what will happen if you enter the Unity. You might lose yourself or become a two-headed space shark. There are too many variables. بقول لي ما بعرف لو انا بحد دخلت البوابة هاي شو حيصير فيني. او يمكن اضل مثل ما انا. Yeah, even so, I don't see how we can't do this. I really don't see another option. Of course, at the end of the day, it's your choice. But I will say this. Our entire purpose in Constellation is to explore. Why would we stop now? Exactly. انا اذا بدي ادخل على البوابة هاي مع اني مش متحمس افوتها، بس لحتى اكتشف شو في جوا، شو راح يصير. بس هذا هو المغزى الوحيد. I won't do this without you. Nope. إذا فيني أنا أخذ أندريجا معي مش بارت. I'm going to think more about it. Obviously. If you were ready to jump in right now, I would not be following you. I'm sorry to say. It's a huge decision. It could change who you are fundamentally. It's not like dyeing your hair gold or getting a full-body cat suit or eating a full pack of extra wild spicy chunks in under a minute. This is serious business. قرار خطير. Yep. Yep, thanks. Anytime. The possibility of turning evil aside, I appreciate you taking the lead on this. You're guiding Constellation to new frontiers, new discoveries, and we should all follow your example. On that note, there's something else I'd like to discuss with you, if you have time. Nope. It's not on the scale of entering the Unity, but it is tangentially related. فاضي أخذ هلا مهمات. Sorry, it will have to wait until Sarah and I finished. You know where to find me. Yep. ما مهتم. هلا أنا بدي أعرف هلا اللي بهمني ويت هاي شو هاي؟ متى أخذناها المهمة هاي بالضبط؟ نسيت. هاي wait from the service. هاي بعد one day. هاي بعد one day هاي. اوكي. طيب مشكلة هات لأعرف. هون بدنا نحكي مع سونا. وين سونا؟ تعال لحظة خلينا نختم. When you're not busy, let's chat. بعدين يا بارت. وين هلا سونا؟ خلينا نختم بالمهمات بالدور. هلا انت هون عطلتني بهالحوار هذا كله، عاوز تحكي معي بخصوص الاكتشاف اللي اكتشفناه، اليونيتي، وشو يعني انه انا اعبر البوابة هاي وشو حيصير فيني. سونا. You go do what you have to do. I'll be okay. Are you sure? Don't worry about me. I'll be fine now. Don't worry about me. Wait a minute. ما اللعبة عم بتقول لي احكي معك. Speak to سونا. وعم نحكي معك. I'll be fine now. هذه غرفتك؟ You go do what you have to do. I'll be okay. شو يا سارة؟ If you need time away from here, I'll understand. We all have to recover in our own way. You can't get rid of me that easily. In memoriam. بدنا نخلص مهمة الان memoriam أول. وين هي هاي؟ طب ما عم نحكي مع سونا. سونا مش قابلة تحكي معي. Don't worry about me. I'll be fine now.
ما هي السهم عليها. شو لازم اعمل؟ عارف شو؟ تعال نسيبهم. قديش الساعة هلا هي؟ مشكلة بعد الظهر. بعد الظهر تعال نشوف. في ناس عاوزة تحكي معي هلا. معلش بدنا نقعد بالحلقة هاي نتكلم شوي كما يبدو مع بعض الاشخاص. في كان والتر عاوز يحكي معي كمان، وهدول كمان مجتمعين على الطاولة. Sorry. I've been lost in thought for a Thank bit. you for helping me out with the artifacts. احنا بدنا نرجعهم الارتيفاكتس على السفينة. anyhow. I need to inventory all our equipment and other odds and ends for damages. ما عنده شيء مهم. لحظة، شو مين اللي بده يحكي معي هسه هلا هون؟ هات لنشوف. من بين كل هاي ما خصنا فيها، هاي بدنا نستنى السيرفيس، هاي مش وقتها، هاي لحتى نخلص هذيك. ميت سبيك تو نشار، ما بعرف مين هو نشار. اكتيفيتيز باريت وولتر عاوزني احكي معه بشغلي. وولتر شو عاوز مني؟ You forget how much you take a place like the Lodge for granted. Until it's threatened. ما بعرف اي خيار منهم هدول هو اللي راح يفتح لي اياه، او اللعبة عاوزيت احكي معاه. لا ما راح نحكي معك. Waiting for time's passage is the only cure for constellations. راح اروح اخذ لي قيلولة. انا شايف خليني اول شيء اشلح. هاي سامكو اوتفيت. انا هذا اخذته مزبوط. هذا عارف شو؟ راح اروح احطها بغرفة كورة هاي. تعال لحظة. انا هاي اخذتها مزبوط من الصندوق لما سامكو مات. كان في صندوق هون اخذنا اغراض. الظاهر انا كنت محمل سام اغراض، بس من بين الاغراض كان في فهات خليني احط البدلة تبعت ابوك، احط لي اياها هون بشي محل. في عندك في صندوق شي مكان؟ شو عندك هون؟ ستورج بوكس. راح احطهم بالصندوق تبعها. ثواني، فيني احط الاباريل هاي هون. يب حطيناه بالصندوق. حطينا لك اياه مع الاغراض. سامكو اوتفيت، هذا اقل شيء فيني اعمله. ان شاء الله انت وسوما تصيروا اصحاب. بس بدي اطلع انام لي هلا ساعة لسبب ما. اللعبة مش مخليتني اتكلم مع سوما، فراح اروح اخذ لي قيلولة هيك لمدة ساعة. ونشوف بركي بعد القيلولة هاي انا هون بالغرفة ما بعتقد تارك شيء. سارة شو بدك مني؟ اروح اخذ لك. wait what؟ لحظة بد. wait until the memorial service starts. interesting. leave لا. wait طيب sure wait. أنا كل اللي بدي إياه قيلولة. optional. wait what. لحظة يا معلم، شو عم بيصير بالضبط؟ هاي خلصناها. attend the memorial service. no I wanna attend. وين بصير بالضبط الميموريال سيرفيس؟ أنا I don't wanna wait. I don't wanna skip the memorial. طب هلا أنا بدي أروح أحضر الميموريال. أنا ما عندي ملابس مناسبة. ما عنديش ملابس. بدي أروح أشتري ملابس لهالميموريال. ما راح أروح بالملابس هاي أحضر حفل تأبين سام.
عنديش ملابس. ما في عندي هون. لحظة، اللعبة راح تستناني مزبوط. بتمنى انه اللعبة ما بدي، انه انا في عندي خيار تاني اني استنى 24 hours، بس مش راح استنى انا 24 ساعة. وين ال what؟ Constellation is no stranger to loss. Our own founder left on an expedition and never returned. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. And that we owe them the courage to continue our work in their memory. Thank you, Sarah. If anyone else would like to say a few words. Say a few words. بدهم يعني أنا إني هقول a few words. Say a few words. Okay. بدي أوقف أتكلم كلمة قدام العالم. شو بدي أقول؟ بوديوم. أو توك. alright. حلو. اللعبة عم بتحطني بالموقف هذا. Okay. Hello everyone. Sam was my friend. Interesting. اللعبة عم بتحط لي كل هالحوارات هاي حتى إن أنا أختار من بينها. يا هي ما بدي أحمل حالي ذنب إنه أنا I could have saved him. He is more than Akila's prodigal son. He was the best among us. And I'll do everything I can to honor his memory. Thank you. If anyone else wants to say something. أنا خلصت كلمتي. حدا بحب يقول شيء؟ ماتيو بده يجي يقول كلمة. I thought maybe I would come up with something to say, but I've got nothing. So instead, I thought I would quote something that gave me comfort a long time ago. Is God real? The more proper question would be, is reality divine? Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? صدقني هاللحظات هاي من اللعبة بنفس جمال أي مهمة أخرى عم تلعبها. طلع حرام برت يمكن قاعد عم يبكي برت. ليك أبوه لها. هذا عنده كلمة تانية؟ والتر بده يحكي. I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death
is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. There's no afterlife, or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for them. So it's up to us. We are what lives on. If the pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from all this. Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. الكلام اللي قاله بيعبر عن وجهة نظر الانلايتمنت. مزبوط. طلع منتمي للملحدين والتر. طلع منتمي لجماعة الملحدين. هلا بارد كمان في عنده كلمة، هات لنشوف. وهذا أبوه ما بده يحكي كمان كلمة. بارد. You all might not like thinking about this, but when we die, everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes. Or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space and time until we sizzle in a distant sun's corona or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. Not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on, that life goes on, that things do not just sit still. That right there is the comfort that I need. Yeah, we die, and some people go way before they should. But the universe doesn't care. Not because it's evil, but because it's infinite, ever-expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity? Even if it's just for a short while. Listen, we don't worry about ourselves before we were born, do we? Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here, together. Yes, that certainly was an interesting perspective, Barrett. الواحد عم بيحكي قاعد بوجهة نظره، عم بيحكي بخصوص الموت بعد ما واحد يموت. طيب حدا عاوز يقول كلمة؟ مين بعد ما حكى؟ أندريجا تعي احكي لك كلمة. سارة بدهاش تقول كلمة؟ تعال نحكي مع أبوه، أتقدم له بالتعازي والمواساة. مرحبا. My boy. I've lost my boy. يا الله يرحمه. I'm so sorry, Jacob. I'm sorry. Should be me buried in the ground. All I ever wanted to do was protect him. No, he was out the door as soon as he could. Away from his mother, away from Aquila, away from me. Yeah. Alright. يا شو بدنا نعمل؟ هيو حاطين له صورته سام. كان ممكن انه يكون سارة. كان ممكن تكون هلا قاعدين عم نحضر حفل تأبينك يا سارة. يا لعبة عن جد غريبة، لعبة عميقة. توك شو بدي احكي مع الصورة هاي؟ شو بدي اقول له؟ I miss you, Sam. Space Cowboy. Yeah.
يعني شوف اللحظات هاي باللعبة هي اللي بتعطي ألعاب بيثسدا الجمال تبعها، بتعطي ستارفيلد جمالها، انه عم بتعيش هاللحظة. اكيد اللغة عامل مهم للشخص اللي ما كتير مرتاح باللغة الانجليزية، يمكن ما راح يستمتع بهاللحظات هاي، بس انا عن نفسي صراحة استمتع فيها لهاللعبة وبالوضع اللي احنا هلأ فيه ولوين وصلنا. شو بعد في عندي هلا انا هون؟ speak leave when you are ready. leave when you are ready. speak with everyone. leave when. فيني بعد احكي كمان كلمة على المنصة ولا خلاص ما عاد فيني احكي كلمة؟ كله مشي. I hope this is all okay. Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. Yeah. Good. Good. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. Could you excuse me? Yeah. كله زعلان على رحيل سام ومتأثر. Hey, how are you holding up? I'm not sure. I feel terrible. Take some time for yourself, okay? Yeah. Plenty of rooms to sit down in if you need to be alone for a while. We'll get through this. It might feel like everything's falling apart, but that's why we need to stick together. Yeah, thanks. Anytime. Tara, love that. أندريجا على السريع راحت، ما حكتش اشي أندريجا. تعال روح اطمن على أندريجا. فينا You احكي go معك. do what you have to do. I'll be okay. You go do what you have to do. بعد اللعبة مش I'll سامحيني be okay. معها، مش عارف متى فيني احكيها. لا يمكن لازم ارجع لها بعد مدة. وين غرفة أندريجا؟ اياها، لا وين؟ مفروض غرفتها هون صح؟ أندريجا وينها؟ أندريجا مش بغرفتك. Everyone is in mourning. I understand, but I cannot quite share in their emotion. لحظة شوي. wait a minute. اقعد في عنا حكي بدنا نقعد تحكي. بقول لك منا فاهمة المشاعر تبعتهم. Everyone is in mourning. Yeah. I understand, but I cannot quite share in their emotion. منا عم بتشاركهم عواطفهم لسبب ما. كلياتنا مظلومين. Maybe that's normal. What do you mean actually? After the shock of what happened faded, I have felt nothing else. Just a numbness. حسيت هيك بمثل خضر. Anyway, but maybe we are still in shock. I have seen death. I have lost people I considered close. But this is... It is not the same. I cannot explain why. I am not sure I'm making sense. Thank you. There is no way to feel. كل واحد بحس بأسلوبه بطريقته. If you are free soon, could we talk? Yes, we can talk anytime. We can talk anytime. شو بدك؟ I am reminded of how different Constellation works compared to what I am used to. نعم بتقول إنه الكونستليشن. This is harder than I expected. كانت عاوزيك نحكي معها. I am sorry. My head is swimming. All right. مين هاي؟
ويت اوه هاي يمكن مرته لسام كورة مظبوط إذا You one of Sam's constellation people? Lillian Hart. He probably never mentioned me. I mean, I try not to talk about him, so... I'm sorry. That was a terrible thing to say. Cora's mother, Sam's ex. God, I'm rambling. حكى عنك. Look, I don't know who I should speak to about this, but Cora and I talked, and she's coming to live with me. عاوزة تاخد كورة تعيش معاها. هل هذا الشيء اللي كورة بدها إياه؟ Right now, she's taking it all so hard. She wants to get away from here. In time, maybe she'll come back. عاوزة تاخد كورة تروح تعيش معاها يمكن شو نقول لها we will miss her ولا نقول لها لحظة شوي قبل ما احكي معك بدي احكي مع كورة. كورة انت شو اللي بدك اياه؟ Hi. اخيرا قلتي لي هاي. اخيرا قلتي لي هاي يا كورة. ماي جاد حاسس حالي رح هلا انه هذا ابكي قدامه صراحة. hey. So many people here. So many people saying goodbye. Yep. Huh. Are we supposed to feel better? Just because we're all in one place? What's the point? It's not going to change anything. قول we are here for you. I just feel like I want to be a million light years away from everyone. Wow. I want to be alone for a while, okay? Yeah. فمش عارف إذا أنا لازم هادي أقول لها You one شيء. of Sam's constellation people? I'm sorry. Look, I don't... That's a generous offer. But I've wanted more time with my daughter for years. Not under circumstances like this. But it's best she's with family. We'll be leaving soon. So say your goodbyes to her, if you like. يب بدنا نودعها لا تاخدها تعيش مع جدها ومع امها. I don't really feel like talking. interesting. فعلا كل واحد بيلعب ستارفيلد ممكن تعيش تجربة مختلفة تماما. انت يمكن اذا عم تلعب ستارفيلد هلا وكانت سارة هي اللي ماتت ما كنت راح تكون موجود بهالموقف هذا ابدا. Anyhow, I will miss you, Cora. Hi again. ما في كلمة تانية Why would anyone? كورا راح تبكي. That's it. وانت ما عاد فينا نحكي معك شيء بعد. Don't worry about me. I'll be fine now. فإذا قلت أنا هلا أليف إذا بحال طلعت من هون بنختم على المهمة هاي ولا ما بنختم عليها؟ I picked up something you might be interested in. ختمنا المهمة هاي. شو بدك تعطيني انت هلا؟ I've got a moment. What's up? اوه اندريجا طلعت برا. wait Talk to you soon. اندريجا. Hello. I have been thinking about what we talked about before. Yes. The idea of purpose in one's life. نعم هدف الواحد You بالحياة. told me that fun was important. Yes. I assumed you were joking and dismissed it out of hand. But having thought about it, I wonder now if you were right. Or at least if I were too quick to reject the idea.
I have been single-minded in my pursuits. I have always believed the decisions I made were necessary, that there was no other option. I have sacrificed much to be where I am now. And I'm starting to wonder if it has been worth it. Okay. I am not necessarily asking to change what I have done. I have told you that I am not one to discuss my past. And yet, عملت شي بالماضي صاهر ونادمة عليه. بدهاش تحكي عن الماضي تبعها، وهذا الشي عم بثير فضولي أعرف أنا عن حياتها أكتر. أيا كان اللي عملتيه ما راح أحاسبك عليه. no, that is not what I am trying to say. I promised to provide for my family. That meant working with smugglers to procure supplies we could not acquire any other way. I have spent my adult life away from my home, jumping from one planet to the next, living in dangerous conditions, often surrounded by violence. كانت بتتعامل مع المهربين لحتى انه توفر يمكن الطعام لأهلها بس هل معقول انه عيلتك هي اللي حطتك We were taught from a very young age that family always comes first, and no price is too great to pay to ensure its survival. I was convinced from the beginning that it was unwise to let anyone get too close. I had maybe not quite friends, but people I cared about. Yet there was always a distance I could not reach across. I often find other people complicated and confusing. It seemed easier to not become attached, especially when circumstances meant I might never see them again, with no warning. عم تحكيني كيف انه هي ما بتوثق بحدا، ما بتتعلق بسهولة بأي شخص بسبب الظروف اللي عائلتها وحياتها حطتها فيها. Until now, I have disagreed strongly with that idea, but therein lies my concern. What I am trying to say is that I now wonder whether it has been the right decision to distance myself from others. عم تسأل هلا إذا هل بالفعل القرار اللي هي اتخذته بحياتها أنها تعزل نفسها عن العالم هل كان فعلا الخيار الصحيح اللي هي اتخذته؟ بدأت عم تسأل نفسها هالشيء أنا I am here for you. I appreciate that more than you know. Yes. عم نحاول نتقرب منها شوي شوي. Is something amiss? Are you ready to head back out? Maybe when you are not quite so busy. It seems you have other matters that require your attention. In memoriam. متى حنخلصها هاي in memoriam؟ Speak to سونا. ما اللعبة مش مخليتني أتكلم مع سونا المشكلة. طب لحظة أنا هلا معينك عندي على السفينة مزبوط؟ مزبوط، أهم شيء معينة عندي على السفينة. طيب شو اللي بعد ما خلصنا؟ تعال نشوف المهمات ملخبطة ومعلقة ببعضها هلا. وهاي إذا هون نحكي مع سونا. وهذا فري خليه على جنب، وهذا عاوزني اخلص الفاينل جليمسز. هذا مش مهمة وهاي مش مهمة هلا.
ونعم هون حفل تأبين سام. How's it going? Can we separate ways? Let's finish what we've started before we go our separate ways. ما أنا مش عارف أتكلم مع صوت. تعال نجرب برك هلا بعد ما طلعنا وفتنا. Now that we're here, perhaps we could spend a bit of time relaxing rather than planning. Yes. فيني هلا اللعبة تخليني أتكلم معاها. I guess we need to talk. أخيراً we need to talk. There you are. I was wondering when you'd come and say hi to me. ما عم بقول Hello, لك هاي. Sona. I see you found your way to the lodge without any trouble. Yes. Yeah, it was kind of hard though. All these people around. Never seen so many people in my entire life. بقول لك بعمرها ما شافت هالقد عالم. I hope. How did you find your way? كيف لقيت طريقك لهون؟ Sarah gave me directions. She's Okay. really good at that. All right. أعطتها Riding سارة that الطريق. gnat thing was super cool. It was like magic or something. Like something from the stories Mom used to read. But the hardest part was having everyone staring at me. All these people in one place. It's kind of scaring me. I don't know why. العالم كلهم عم بتطلعوا عليها كانت خايفة من هالشيء. Anyhow, don't worry, no one will hurt you. They sure won't. They have to catch me first. It's true. You're one of the toughest people I've ever met. So, what do you think? Do you like it here, Sona? At the lodge? Yeah, this place is huge. I mean, I've never seen anything like it. You must be like a bazillionaire, Sarah. Oh, don't I wish? This place isn't mine alone. It belongs to everyone who's a part of Constellation. And I think it should belong to you too, Sona. Yes. I want you to stay here and make this your home. Whoa. Does that mean I get to go exploring with both of you? Or wait, do I get my own ship? Actually أنا ما راح أمانع تيجي معها بالسفينة. Auntie Sarah will buy you a ship. وبدي أقول لها إنه سارة راح تعطيك سفينتك. I mean, this place is great and all, but ever since my mom taught me that there are hundreds of planets out there, I'm itching to go see all of them. And if it means I'd get my own ship, that'd be amazing. Not yet. We'll buy you a ship. بس تكبر شوي. Exactly. And don't worry. At the rate you're growing, it won't be long until you're grav jumping to unexplored star systems on your own ship. I understand. Oh, and don't worry, I learn real fast, so you better get ready to have another member of Constellation signing on for missions. I can't wait. Well, anyway, thanks for letting me stay here. I promise I won't let either of you down. I'm sure that you won't. Well, I think we should let Sona get settled. نعم. If you wouldn't mind, I'd like to visit the Colony War Memorial now. I want to pay my final respects. Colony War Memorial. نعم. اللعبة عاوزة توديني نروح نزور الميموريال. النصب التذكاري. اوكي. سونا. What's up? ما راح اقول لك. Don't worry about me. I'll be fine. اخيرا. طيب تعالي يا سارة. عاوزة تروح تزوري النصب التذكاري. المحل اللي شفناه ضريح الشهداء. هلا بيكون شكله بالليل حلو كمان. تعال نروح نزوره. تعالي. وشو كل هالعلامات الزرقاء اللي عندي على البوصلة اللي حاطين لي اياها؟ شو المفروض اروح اعمل؟ يمكن عاوزة تروح تزور كل ضريح من هالاماكن هاي. تعال نشوف انه مزبوط هن عاملين عدة يمكن تماثيل. بدها تروح توقف امام كل واحد هيك وتتأمل وتتذكر.
هون في شي تمثال؟ لا بعد هيا هناك، هذا اهم واحد فيهم. تعال يا سارة. وين الروبوت اللي بالعادة بيكون واقف هون وبقول ما بعرف شو، كان في روبوت بالعادة واقف هون عم يحرس المحل. تعال وينك؟ ضريح الشهداء. بيوقف هيك الواحد دقيقة صمت. واقفين احنا هيك طبعا دقيقة صمت امام هالمكان. اوكي. Look at this. All these people. Their entire lives distilled down to names on a memorial. I wonder how close I came to being reduced to just a name. كنت على وشك انك تصيري مجرد اسم لو كنت بقيت مع سام باللودج. You're probably right. That's why I keep you around, to hold my head above water and give me a swift kick in the arse once in a while. بعد اللعبة عم بتحط لي فليرت مع سارة. I know. Things probably would have gone a lot smoother if I'd just listened to you in the first place. Which is why we really need to talk about our friendship and how I've been treating you. Just let me have another moment here, and then we can head over to the waterfall, so we can talk in private. عاوزة تحكيني على انفراد وعاوزة تحكيني بخصوص صداقتنا. سارة مصممة حاطة عينها علي. وليش ما فيني اطلع من هالحوار هذا هلا؟ ليش الشاشة هيك علقت معي؟ شو صار؟ Okay, I'm ready. Let's go. اوكي هاتك عم. سارة Morgan's following you. Lead to the waterfall. احنا بعدنا بنفس المهمة؟ بعدنا بنفس المهمة، اوكي. عاوزة اروح عند الشلالات، عاوزة تحكيني بشغلة. وين الشلالات طريقة؟ تعال نشوف. نخلص هالمهمة هاي معك يا سارة. وين الشلالات صارت؟ من هون. اللعب زي كأنه عم تجبرني انه انا وسارة نرتبط ببعض. ان شاء الله تكون هذه اخر مهمة بس. سبيس بورت. ويت. Is it in the space port هي الشلالات؟ ولا انا مختار مهمة تاني معلم عليها؟ وين اي شلالات هاي؟ لحظة. نو ووتر فول. طيب الشلالات وين صارت؟ طريق الشلالات من وين؟ شلالات ووتر فولز. ووتر فول برومناد. اوكي. عاملين هيك مثل ايوه بيجوا هون العالم بيوقفوا بيسترخوا. وين بالضبط المحل صار؟ هاي اماكن من اللعبة من نيو اتلانتس، احنا مش جايين لها من قبل. When things at the lodge are too much, I love coming to this spot to just sort of, I don't know, اللعبة قاعدة عم melt بتحطني. away for a while. اللعبة عم بتحطني انا وسارة باماكن هيك رومانسية. هاي الشلالات اياها.
It's lovely here, isn't it? ايوه. I've been from one end of the settled systems to the other. But this place, this exact spot, there's nowhere else like it in the galaxy. All right. Yeah, it is beautiful. I knew you'd appreciate it. I usually come up here to mull over some of the heated debates we have at Constellation. You'd be surprised how many decisions I've made on this very spot. Sometimes yes, and sometimes no. I've certainly learned that you can't make everyone happy. Anyway, I didn't ask you up here to admire the scenery. I asked you up here because I wanted to talk about something very important. عاوز تحكي بشيء مهم. هتقول لي إنه هي بتحبني. Yep, you can tell me whatever is in your mind. Good, because I have a lot to say. Okay. It's about my return to Cassiopeia. What we learned about Sona has been constantly replaying in my mind. All right. Maybe it sounds crazy, but that young girl's isolation feels like a reflection of my own life. عم تتأمل بحياة سونا البنت اللي أنقذناها وعم بتشوف حياتها هي من خلالها انعكاس لحياتها هي والعزلة اللي كانت عايشيتها. Yeah. Don't get me wrong. Compared to Sona, I've had it easy. I've spent my life surrounded by all sorts of people. Constellation, the Navigator Corps. Hell, even the UC military. Despite that, no matter how hard I've tried to make them a part of my life, they tend to drift away and disappear. Bad luck. I seem to run into a good bit of that these days. Right now? Are you talking about Constellation? Or what exactly are you saying? قرار المصير يا اما نضلنا اصحاب او نفوت بشيء اعمق. ايوه love you. Nope. Just friendship. You have no idea how relieved I am to hear you say that. Relieved? To be honest, I was afraid this conversation was going to wind up with you storming away. I'm glad I was wrong. Until now, I never realized that having someone like you by my side could make me feel at peace. And I never want that feeling to end. Okay. Sarah considers you as a lie. هاي كانت اللحظة اللي عاوز انه يحب سارة امام الشلالات. مع انه منها الشلالات اللي يعني شيء مهم. Happy to listen. Anyhow, Sarah, I think it's now time to go separate ways. Okay, but I have to say, I don't like being left behind. Don't worry about it. Actually, فينا اوظفها عندي انا بالسفينة؟ ولا اوظف حدا تاني عندي بالسفينة؟ هات لنشوف. هاي السفينة وهاي الكرو. اندريجا، سارة، مورغان. اكشولي موظفة عندي بالسفينة سارة، ما في مشكلة. يس، فهيك بنكون خلصنا مع سارة. خلصنا منها ومن قصتها. اللعبة كانت عم بتوديني اني انا يا اما عاوز اني ارتبط فيها واتجوزها يا اما كان فاينل جليمس. نعم هاي بدنا نخلصها هلا.
هاي مرتبطة بهاي، وهاي أنا ما عندي فكرة شو هي هاي. the power acquire the power. في معبد آخر. ويت تاو، احنا مش كنا هون؟ احنا مش اجينا على احنا كنا بالمجموعة هاي لما اجينا اخذنا واحدة من الارتيفاكتس، كان في باور هون. انا ماني مهتم كتير هلا بقصة الباورز. بدي اختم الحلقة هاي هون. الحلقة كانت كتير طويلة، وبالحلقة الجاي بنكفي القصة مع اندريجا، وبنجيب الارتيفاكت الثانية ونشوف اللعبة هاي لوين رح تودينا، غير عن قصص الرومانس والقصص العاطفية مع سارة. بس منيح انه على القليلة انقذنا هالبنت هاي اللي اسمها سوما. كنت بتمنى انه سوما انه كورا تضلها عايشة معنا، بس يمكن افضل لكورا تروح تعيش مع امها ومع جدها رغم صعوبة هالموقف هذا. على أي حال، امام الشلالات هاي بنختم الحلقة ونقول لكم مع السلامة بالحلقة الجاية.